ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வோடஃபோன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ். ஸோ இட் வாஸ் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் இன் த டைரக்ட் டேக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா வந்து எனக்கு எக்ஸாக்ட் கேஸ் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஞாபகம் இல்லை. என்னடா இது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறா அது கூட ஃபஸ்ட்டு வர மாட்டியாடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காதில் விழுது. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு இட் இஸ் அண்ட் வெரி அவுடேட்டட் ஒன். It is completely irrelevant now, but still I wanted to just let you know guys that this is there. Okay, so அதனால் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். So there is a company in some outskirts, okay, which is not even India, okay, somebody, okay, அவன் வந்து மொரிஷியஸ் அது ஒரு இதில் வந்துட்டு ஒரு டேக்ஸ் ஹேவனில் we have a company, okay, சப்சிடரி. அவனோட சப்சிடரி இஸ் வோடஃபோன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஆர் something like that. Okay, so avanoda subsidiary is Vodafone India. So just give a second. There you go. So it's right now. So avanoda subsidiary is Vodafone India. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, that company in some other country, the ultimate holding company sold the shares of this tax haven company Mauritius. Something is there. I'm not very correct about the countries, I know, பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். அவ்வளோதான். டேக்ஸ் ஹெவன் கண்ட்ரியோ இல்லை வேறு ஏதோ கண்ட்ரியோ அதை விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை சோல்டு டு சம் அமௌண்ட், நல்ல அமௌண்ட்டுக்கு, பல்கால் அமௌண்ட்டுக்கு விற்றுட்டாங்க. சந்தோஷம் தான், எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எனக்கு ஷேர் கொடுக்கல அவங்க, சரி பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறானுங்க இப்போது, இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கான் டு தட் கம்பெனி அண்ட் சே யூ ஆர் அல்டிமேட்லி செல்லிங் ஒன்லி தி வோடஃபோன் இந்தியா கம்பெனி. நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே பண்ணலாம், வோடஃபோன் இந்தியா கம்பெனி தான் வந்து விற்கிறீங்க. அதனால் அல்டிமேட்லி யூ ஹேவ் டு பே கேபிட்டல் கெயின்ஸ், ஆப்வியஸ்லி, இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் அன் அசெட் ஹியர், கேபிட்டல் அசெட் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கைண்ட் ஆஃப் equity ஷேர், வெதர் லிஸ்டட் ஆர் நாட், இட் இஸ் அ கேபிட்டல் அசெட். ஸோ யூ ஹேவ் டு பே கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பட் வாட் தட் கை வோடஃபோன் கை said is that I have not sold the Vodafone India's equity shares. Yeah, it was true, right? He didn't sell the Vodafone India's equity shares, but he did sell the Vodafone India's holding company's equity shares to some other company. So he says that this is outside your country, so you cannot actually tax this. But it is like obviously a right point to make. Then Indian government said that no, you have to pay tax, because when I see that the holding company's balance sheet, it is like more than 50% or 90% of the asset that is lying in the balance sheet of the holding company, that intermediary holding company, is only Vodafone India's equity shares. So nothing else you have got. So it means you are actually selling only the Vodafone India company. So this was the case that was put in, but I guess it is on Mumbai High Court. Yeah, first it was on Mumbai High Court. It was ruled in favor of the Indian government, so they were okay with that. But then wow, it was a nice background. So the Vodafone India, the ultimate holding company, has gone to Supreme Court to get this case done. So since it is against them, they went to Supreme Court. Then Supreme Court ordered, no, it is not the case, because you are not selling any Indian asset, you are selling some foreign asset, so it is not taxable in India. You are not an resident in India, so you are not a resident company, nothing. So ultimately you are not supposed to pay in India. So it was in the favor of Vodafone, or that ultimate parent company, as the case may be. So in the fact la இருக்கும்போது they என்ன பண்ணாங்க, இந்தியன் கவர்மெண்ட் has brilliantly amended the law through a budget presentation, obviously. So budget presentationல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, it need not be a capital asset that is in India, but if the company's balance sheet, if the assets in the balance sheet of the company is more than 50%, அதாவது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்திங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உங்களுக்கு 50% ஆஃப் தி அசட்ஸோட வேல்யூ இவ்வளோ, சே $70 அப்படின்னா, $70 அப்படின்னா, $70 மேலே நீங்கள் இந்தியன் அசட்டு தான் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் மோர் தேன் 50% ஆஃப் இந்தியன் அசட்ஸ் பேசிக்கலி. அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் டீம்டு டு பி a transfer of that Indian asset
So accordingly, the capital gains, the proportionate of the capital gains should be taxed in India. So proportionate of the capital gains அப்படின்னா 100 is your balance sheet size, 70 is your investments in equity shares அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, if your profit is 200, you have to pay 70 percentage. அதாவது your capital gains that is subject to tax in India will be 70 percentage of the 200 capital gains, which will be 140 rupees. அந்த 140க்கு capital gains 20% போட்டு you have to pay. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு தி amendment that was brought in the direct tax. So இது வந்துட்டு like it is not an amendment, but it is a retrospective amendment. So retrospective amendment, this is an explanation added. It is not a section per se. It is an explanation added to the existing act. So they said this explanation is deemed to have been there since the inception of the income tax act. So 1961 இல்லையா, it came from 1st April 1962. So அந்த டேட்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த புக்கில் இருந்ததா அர்த்தம் அதான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் மீன்ஸ் Vodafone's ultimate parent company has sold Vodafone's assets, so he has to pay capital gains tax. So with this background, again Vodafone said, no, you amended only now, even though you say it is a retrospective amendment from back then, but it is not the case. It was not the case when I did the transfer. So Vodafone, or the ultimate parent company, has just gone to the International Court of Justice and said, இது எப்படி பண்ணுவீங்க, அது எப்படி பண்ணுவீங்க, இது மணி இதெல்லாம் எவ்வளோ தப்பாக இருக்குங்க, எப்படிங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ தென் தி இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் செட், எஸ், Vodafone is right, யூ கேன் நாட் கலெக்ட் மணி, ஐம் சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay, so then Vodafone won the case, and then Indian government has to pay some amount for that legal charges that the Vodafone has incurred. That is general in any of the law. ஓகேவா, ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கேஸ் வின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து வில் பி பார்ன் பை தி கேஸ் தோத்த பையன், அவ்வளோதான். இட் கேன் பி யூ ஆர் இட் கேன் பி Vodafone வந்து தோற்றுருந்தான்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கான காசு வந்து அவன் கொடுத்துருப்பான் along with the capital gains tax. So it's like the same across everyone. It's not like only Indian government has paid, Indian government pay பண்ணிச்சு அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை. Okay, this is just that it is the nature of this. So Indian government had to bear the expenses that Vodafone incurred, அதுக்கப்புறம் பே பண்ணிவிட்டு it has gone. So இது வந்து ஒரு it was like a very good case law, very important case law in order to get that explanation. அதெல்லாம் வந்துட்டு it was frequently tested அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் now that explanation is valid, now that the case law is also closed, there may not be any questions from this, but just for knowledge purposes. Yeah. Thank you. I know that facts were not rightly provided to you guys, but I hope this gave something or helped with something. I know it's also too old to say. Let me try with the new ones, but this is what I got in mind to explain now. Right? Thank you. ஆக்டிவாக இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னடா அது ஒழுங்காக பார்த்துன்னு வராமல் என்ன எம்முக்கடா வந்துட்டு நீ வந்து வீடியோ போடுற அப்படின்னு கூட கேளுங்க, பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் மோட்டிவேட் தட் மீ தட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி சீயிங் மை வீடியோ and then commenting. Okay, thank you, bye bye.